Hi students, welcome to Mokshish Education. Last class we discussed liverworts and hornworts. In this class, we are going to discuss about masses. Predominant stage of life cycle of masses is gametophyte. అంటే మాసస్లో ప్రబలమైన దశ వచ్చేసి సంయోగ బీజదం. ఇట్ హ్యాస్ టూ స్టేజెస్. దే ఆర్ ప్రోటోనీమా ఆర్ జోనైల్ స్టేజ్, gametophore or leafy stage. Gametophore consists two stages. They are protonema. Protonema stage or juvenile stage. Next, gametophore. Or leafy stage. First one is protonema stage. అంటే ప్రథమ తంతు దశ. So it is directly developed from spores. సో డైరెక్ట్గా ఇది సిద్ధ బీజాల నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుంది. సో ఇట్ ఈజ్ క్రీపింగ్ గ్రీన్ బ్రాంచ్డ్ ఫిలమెంట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. Protonema is green, creeping, branched, filamentous like structure. So next, gametophore. Second stage is gametophore. So gametophore is developed from secondary protonema of axillary buds. So it is developed from secondary protonema of axillary buds. So gametophore is consist erect axis. So bearing spirally leaves and sex organs. So it bearing spirally arranged leaves and sex organs. So this gametophore is attached to substratum by multicellular branched root-like structures are called rhizoids. See, when you are observing structure of masses, green, creeping, so branched structure is called protonema. It is protonema.
So next, gametophore or leafy structure. So it is called gametophore. So when you are observing in the mosses, free dominant stage is gametophyte. It consists two stages. So first one is protonema stage and the second one is gametophore. So this gametophore is attached to soil by root-like structures are called rhizoids. Okay. Next, reproduction. Vegetative reproduction take place by fragmentation. Vegetative reproduction take place by fragmentation, Jamme formation. And budding in the secondary protonema. Secondary protonema. అంటే శాఖీ ప్రత్యుత్పత్తి మొక్కలు కావడం ద్వారాను లేదా జమ్మాలు ఏర్పడడం ద్వారాను ఆర్ అండ్ బడ్డింగ్ ఇన్ ద సెకండరీ ప్రోటోనిమా అంటే ద్వితీయ ప్రథమ తంతువుల పైన మొగ్గలు ఏర్పడడం ద్వారా శాఖీ ప్రత్యుత్పత్తి అనేది జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్. So sex organs like archegonium and antheridium, so they are arranged at the apex of leafy shoot. Leafy shoot. Female sex organ is called archegonium. Female sex organ is called archegonium. So male sex organ is called antheridium. So this leafy shoot intermixed with multicellular filamentous sterile hair-like structures are called paraphysis. So these paraphysis are intermixed with the leafy shoot. వీటిని ఏమని పిలుస్తామంటే వంద్య సహతంతువులు అని పిలుస్తారు. సో ఈ వంద్య సహతంతువులు అనేటివి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే ఆర్కీగోనియంలో తేమను ఉంచేదానికి ఉపయోగపడతాయి. సో ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్కీగోనియం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్లాస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఈజ్ కాల్డ్ antheridium.
So archegonium produce one egg. Next antheridium release biflagellated antheridiozoids. Biflagellated antheridiozoids. So these antheridiozoids fuse with the egg cell and form zygote. So zygote is produce multicellular sporophyte. Zygote is produced multicellular sporophyte. This sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. Sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. పాదము కాడ గుళికగా ఈ స్పోరోఫైట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది. See, observe here. Structure of sporophyte. So it is foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule. So this capsule consists three parts. They are apophysis. Apophysis. So next theca. Next cap or operculum. Again capsule divided into three parts. They are apophysis, theca and cap or operculum. See here structure of capsule. Structure of capsule. So capsule consists how many parts? Three parts. They are apophysis, theca and cap or operculum. It is a structure of capsule. Structure of capsule. So these are spores.
So it is theta, it is apophysis, it is theta. It is operculum. Is peristomium. Peristome. These are spores. It is structure of a capsule. So capsule consists how many parts? 3 parts. First one is apophysis. Second one is theca. Third one is operculum. Apophysis. So apophysis is lowest sterile part of the capsule. Lowest sterile part of the capsule is called apophysis. It consists chlorophyll. It consists chlorophyll. Next, second one is theca. Horn-shaped spore bearing. So part is called theca. Horn-shaped spores bearing part is called theca. So it is present in between the apophysis and operculum. So next, third one is operculum or cap. So it's give protection to spores. When spores are mature, so before releasing, so the operculum is separated from the theca. In theca, so some cells are act like a spore mother cells. Spore mother cells. These spore mother cells are undergo reduction division and produce haploid spores. And produce haploid spores. These haploid spores are dispersed by peristomial teeth. Peristomial teeth అంటే పరిముఖ దంతాల ద్వారా సో ఈ సిద్ధబీజాల వ్యాప్తి అనేది జరుగుతుంది. These spores are germinate and produce gametophyte. Spores are germinate and produce gametophyte. So in masses, gametophyte is a free living stage. Free living stage. అంటే ప్రబలమైనటువంటి దశ మాసస్లో సంయోగ బీజతము. సో ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ masses. Thank you. So thank you for watching.